So La Presse has reported this morning shocking news that the two-person firm, Justin Trudeau's favorite two-person firm being used by the government for IT work that has done no actual IT work, has been paid a $250 million, $250 million in contracts from the government to this two-person firm, while Canadians are lined up at food banks in record numbers, and Canadians are struggling just to feed themselves and keep the heat on. Today, Conservatives are going to be calling for the Auditor General to open an investigation into every contract, every penny that has been paid to GC Strategies, because it's beyond reason that a two-person company operating out of a suburban basement could be doing $250 million in business with the federal government. And so today, that's why we're calling on the Auditor General to investigate every penny that has been paid to them. Merci, Michael. Donc, aujourd'hui, dans la presse, on apprend un autre scandale. Après avoir vu le scandale de ArriveCAN, où une compagnie GC Strategy avait reçu 20 millions de dollars pour en fait aucun travail, on apprend que cette compagnie-là, constituée de 2 personnes seulement, a eu pour 258 millions, selon ce qu'on apprend dans la presse, 258 millions de dollars donnés à une entreprise pour des contrats où on ne peut vraiment pas savoir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'après tout ça, on demande, le Parti conservateur demande à la vérificatrice générale de faire enquête sur chacun des contrats qui ont été attribués à GC Strategies afin de savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'actuellement, avec ce qu'on voit avec ArriveCAN, où on n'a eu aucune information, la vérificatrice générale est complètement déboussolée de la gestion des dossiers d'ArriveCAN. Là, maintenant, on apprend dans la presse avec 258 millions de dollars, un quart de milliard de dollars donnés à une entreprise de 2 personnes. Il y a énormément de questions et c'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses. Does this situation raise larger concerns about the entire procurement process and the checks and balances in place to ensure that companies are verified before big contracts are given to them? Well, it's clear that most people would find it incomprehensible that a two-person company working out of a basement is doing $250 million of business with the government. It wasn't until Conservatives raised the alarm over the Arrive scam when we believed it to just be $54 million before the Auditor General said that it's at least $60 million, that the government even took notice of the issue with using GC Strategies, which and several months, almost a year into parliamentary investigation, before the government suspended using GC Strategies for some departments. And so, of course, there's serious concerns here. How widespread it is, we don't know, and that's exactly why the Auditor General needs to investigate. Soupçonnez précisément là, quand vous regardez ça? Oui, ils ont reçu beaucoup de contrats, mais peut-être qu'ils étaient tout simplement préapprouvés. Pourquoi vous pensez que c'est suspect? Bien, premièrement, le rapport de cette semaine de la vérificatrice générale concernant le dossier ArriveCAN est assez clair. On a plusieurs factures qui ont été attribuées sans aucun détail. On a vu qu'il y avait aucun travail qui avait été effectué pour 76% des sous-contractants du GC Strategy. Donc, déjà là, il y a assez d'éléments. Même hier, on a demandé que la GRC fasse enquête davantage dans le dossier d'ArriveCAN. Et là, ce matin, on apprend dans la presse qu'il y a 258 millions qui ont été donnés à une entreprise. Actuellement, quand on fouille, on voit que c'est une maison ici en banlieue d'Ottawa, qu'il y a des locataires dans cette maison-là à l'adresse de la compagnie. Il n'y a rien. C'est une coquille. On ne peut pas comprendre. Donc, il y a trop de questions et on parle de 258 millions de dollars sur des contrats qui, comme déjà dans le dossier d'ArriveCAN, on ne pouvait pas expliquer. Imaginez-vous la balance des contrats. Donc, c'était hyper urgent qu'on fasse enquête là-dessus. Do you think this should go above the Auditor General? Is this something that you think is criminal potentially in nature that needs to be looked at by the RCMP or other police bodies? It's not like the Auditor General can really lay charges or anything like that. Right. The Auditor General referred some of the information that she uncovered in her investigation of Justin Trudeau's $60 million Arrive scam to the RCMP. And we know that the Leader of the Opposition, Pierre Paul-Hus, has called for the RCMP to expand its investigation into that scandal. In this case, we know that GC Strategies was taking public servants out for whiskey tastings and luxurious evenings, and so what rules were not followed is an important question that the Auditor General we know will uncover. And also, we heard at committee that one of the principals of GC Strategies admit to
submitting fraudulent information to the Government of Canada in order to receive contracts. So how widespread was that? Well, that's exactly what we want the Auditor General to find out. And any criminality that's uncovered, we know that it will be referred to the Royal Canadian Mounted Police. Thank you. Thanks very much. Well, we're here to talk about Steven Guilbeault's extreme and divisive policy, which he's announced that the Trudeau government will no longer build roads in this country, will no longer allow that to be part of the federal infrastructure program. I believe that would be the first government anywhere at any time that has ever said they're not going to build roads for the people who need them. We need our roads to get our goods from our farmers to market. We need our roads to get our kids to school. We need our roads to get our workers to work. And this is a government that's already taxed away the ability of people to afford to buy a new car, and now they're saying that they're going to take away building roads in this country. I think it's an extreme position from an extreme Environment Minister. And a Poilievre government will continue to build the roads that Canadians need to get goods to market, to get their kids to school, and to get to work. This is the sort of thing, again, that divides Canadians. It's a very extreme policy that will keep Canadians stuck in traffic. That seems to be the goal here, is to drive people out of their cars, and that's an extreme position. We need to invest. We need to build the things that Canadians need to live in the type of country we live in. I think of my own riding, which is 100 kilometers from Vancouver. You need to drive the car. You need to take the Trans-Canada Highway, and we need the senior levels of government to be there to continue to build these important connecting infrastructure that Canadians simply need. This isn't an option. This isn't something that many Canadians can do without, and to simply say we're no longer going to allow any federal money to go into that is extreme, it's divisive, and it's right in line with what this government does. Mr. Strahl, what about his underlying message that electric vehicles can't be a fix for all Canada's efforts to get to its climate goals? What would you say to that? Well, they're already mandating electric vehicles. That's their policy, that they're forcing people to use electric vehicles, and he's now saying that's not an extreme enough policy. We now need to let roads decay. We need to let people spend more time in traffic. It's an outrageous policy, but we should expect that from a guy who's scaled the CN Tower, climbed on top of a premier's house, and was led away in handcuffs. That's the kind of extremism that he's about. I know Ontario pretty well. I can think of a half a dozen road projects in Ontario. Right now, First Nations are under a state of emergency because they don't have their ice roads. They could use roads. In your neck of the woods, Chilliwack going into the interior, Chilliwack in Vancouver, are there some road projects, road expansions, just some specifics? I'm trying to think of things. Absolutely. BC has announced they're adding lanes to the Trans-Canada Highway between Langley and the rest of the Fraser Valley. That's a major project worth millions of dollars. And to hear that the federal government is going to abandon that as growth continues, we continue to see the population moving away from city centres in our part of the world, and to say that we're not going to give them the roads that they need to get into work, to get their kids to school, I think is an outrageous policy. I'd like Gérard to take it. Est-ce qu'on peut vous entendre notamment sur ArriveCAN? Il y a cette nouvelle révélation à l'effet qu'il y aurait eu 46 contrats de gré à gré offerts à CG Solutions depuis 2015. J'ai des collègues qui vont venir vous parler de ça tout à l'heure avec beaucoup de précision, mais ce que l'on maintient à dire aujourd'hui, et parce que c'est mon vis-à-vis, évidemment, je suis critique en matière d'environnement, c'est une déclaration tout à fait extrémiste et désolante du ministre Guilbeault, qui affirme que c'est une position maintenant, une politique de son gouvernement. Alors c'est pire, là. C'est pas juste lui qui pense dans sa tête de fantasmique, là, comme quoi il faut enlever toutes les autos et pas avoir de nouvelles routes, mais là c'est une politique du gouvernement qui dit c'est fini les nouvelles routes au Canada, on va faire avec ce qu'on a actuellement. C'est tout à fait divisif, c'est tout à fait extrémiste et c'est tout à fait inacceptable de la part d'un gouvernement d'agir comme ça. Ça ne prend pas en compte la réalité des Canadiens au jour le jour. Alors, si pour lui, là, c'est le monde idéal, là, qu'il n'y ait plus de nouvelles routes, là, dans la réalité du Canada, dans la réalité des Canadiens, nous avons besoin de nouvelles
nouvelles infrastructures. Et ça, il faut répondre aux besoins des Canadiens, que ce soit pour le transport des vivres dont on a besoin, que ce soit aussi pour le transport des gens qui doivent travailler à l'extérieur, qui doivent se promener, ou encore les besoins des familles qui doivent amener les enfants à l'école, à la garderie, aux activités sportives. Ce sont les besoins des Canadiens sur lesquels M. Guilbeault met une croix là-dessus en disant c'est fini, il n'y aura plus de nouvelles infrastructures. C'est tout à fait irresponsable et surtout divisif et tellement dogmatique, mais tellement typique de ce gouvernement-là, qui vit dans le dogme plutôt que de vivre dans la réalité des Canadiens. M. Deltell, ça fait des années que le gouvernement fédéral ne finance plus les nouvelles routes en disant aux provinces, vous les financez vous-même. En quoi? Bien, c'est parce que là, ça devient une politique qui fait une attaque aux besoins des Canadiens. Et pour nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pour nous, on doit répondre, le gouvernement doit être là pour répondre aux besoins des Canadiens. Et les besoins qui sont réels. Alors, si dans sa tête à lui, M. Guilbeault, dans le monde idéal, on ne trouve plus de voitures, puis on ne trouve plus de nouvelles routes, c'est son choix, puis c'est sa perception à lui. Mais c'est malheureux parce que ça divise les Canadiens, ça froisse les besoins, et on sait que les besoins sont là. Mais ça fait 8 ans que c'est comme ça. En quoi ça a changé pour There's ce provinces with surpluses in their budget. So, I mean, why does the federal government have to continue to play such a big financial role in things like infrastructure when provinces can pony up more money, cities could pony up more money? Well, the point is when you talk about that is that, if there is some need for Canadian people, the government has a responsibility to be there. And this is why we are very not respectful for the need of Canadians. It's like to say, well, those who are using cars, those who need new roads, it's totally not where we stand. Unfortunately, this is not the true reality of Canadian people. Thirdly,